Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Vito and my friend Adele from class 12 Science 5. Allow me and Adele to explain the material we have created, namely if conditional. Next, the point that we will discuss are: number 1, definition of if conditional. Number 2, structure of if conditional. Number 3, language features of if conditional. Number 1, definition conditional sentence. Conditional sentence are also known as conditional clauses or if clauses. Conditional sentence are used to express that the action can only take place if a certain condition is fulfilled. Jadi, conditional sentence atau kalimat pengandaian sering kita kenal sebagai if clauses atau kalimat bersyarat. Conditional sentence adalah kalimat yang dapat terjadi jika syaratnya terpenuhi. Number 2, structure of if conditional sentence. Type of if conditional sentence. These are 4 types of conditional sentence, namely type 0, type 1, type 2, and type 3. Jadi ada 4 macam jenis kalimat pengandaian. Conditional sentence type 0. Conditional sentence type 0 or zero conditional is a conditional sentence that is used to create conditional sentence that's always come true. Conditional sentence type 0 atau zero conditional adalah conditional sentence yang digunakan untuk membuat kalimat pengandaian yang selalu terwujud. The sentence has the following characteristic. Number 1, it is a scientific fact. Number 2, it is a general truth. Number 3, it is a habitual action. Artinya yaitu kalimat ini memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama merupakan kebenaran ilmiah atau scientific fact. Yang kedua merupakan kebenaran umum atau general truth. Yang ketiga merupakan kebiasaan atau habitual action. Formulanya yaitu pertama if plus simple present, plus simple present. Yang kedua simple present plus if plus simple present. Untuk example-nya yaitu if people eat too much, they get fat. Jika orang terlalu banyak makan, mereka akan gemuk. Contoh yang kedua, people die if they don't eat. Orang akan meninggal jika mereka tidak makan. Note atau catatannya yaitu simple present is a sentence patterns that use verb 1. Jadi simple present itu pola kalimat yang menggunakan kata kerja pertama. Yang kedua ada conditional sentence type 1. Conditional sentence type 1 is real conditional at present or future. It is possible to happen and also very likely that the condition will be fulfilled. Memiliki formula yang pertama ada if plus simple present plus simple future. Yang kedua ada simple future plus if plus simple present. Di sini ada example. Number 1, if they come, I will be happy. Jika mereka datang, aku akan senang. Lalu yang number 2, I will go shopping if I have free time. Aku akan berbelanja jika aku memiliki waktu luang. Note-nya, simple present is a sentence pattern that use verb 1. Jadi simple present di sini menggunakan pola kalimat yang menggunakan kata kerja verb 1. Lalu ada simple future is a sentence pattern that use will plus verb 1. Simple future di sini menggunakan pola kalimat will lalu ditambah dengan verb 1. Conditional sentence type 2. Conditional sentence type 2 is present unreal. Memiliki formula yang pertama if plus simple past, plus past future. Yang kedua ada past future plus if plus simple past. Untuk example ya, number 1, if I were you, I would not do this. Jika aku menjadi kamu, aku tidak akan melakukan ini. Number 2, he would finish his school project if his laptop were not broken. Dia akan menyelesaikan tugas sekolahnya jika laptopnya tidak rusak. Untuk note-nya, simple past menggunakan verb to lalu menggunakan were for all subject. Sedangkan past future menggunakan would plus verb 1. Conditional sentence type 3.
Conditional sentence type 3 is past unreal. It is impossible that the condition will be fulfilled because it refers to the past. Memiliki formula yaitu yang pertama menggunakan if plus past perfect, plus past future perfect. Lalu yang kedua menggunakan past future perfect plus if plus past perfect. Untuk example ya, number 1, if I had known you were in the hospital, I have visited you. Fact, I did not know you were in the hospital, so I would not visit you. Jika aku tahu kamu berada di rumah sakit, aku akan mengunjungimu. Faktanya, aku tidak tahu kamu berada di rumah sakit, jadi aku tidak mengunjungi kamu. Number 2, if I had worked harder, I would have passed the exam. But I didn't work hard and I didn't pass the exam. Jika aku belajar lebih keras, aku pasti akan lulus ujian. Tetapi aku tidak belajar lebih keras, jadi aku tidak lulus ujian. Note-nya, past perfect pattern menggunakan subject plus had plus verb 3. Sedangkan past future perfect pattern menggunakan subject plus would have plus verb 3. Yang ketiga ada language features. Conditional sentence consists of 2 clauses. Jadi, if conditional ini memakai 2 klausa. Yang pertama ada if clause or conditional clause. If clause or conditional clause which begins with the word if. Lalu yang kedua ada main clause. Main clause ini which talks about the result or situation that will occur. Cukup sekian penjelasan dari saya dan Vito. Terima kasih.